Live and alive! Once again, another edition here in Bangkiruan, Davao. My location here near the overpass, Bangkiruan, Davao. So let's go! Join us for this morning as we capture, as we explore Bangkiruan, Davao. I've been here many years ago, but this time I'm coming back with my co-Angie. Okay, Angie here in Bangkiruan. So we'll explore Bangkiruan Market. Let's go. Let's go inside. Where is that Kayo-kayan? Okay, let's be here. So we are here now inside Bangkiruan Market. Wow, it's amazing. Oh. Rice, 48.50. There's no rice. 20 pesos, 54, 56. Oh, we look for the kainan na atong gikaunan ni ni idol nato ni ang ingkaunan ni Vice President Sara Duterte. Hindi ko alam, hindi ko rin knows. Oy, there's Bilyaran. Bilyaran is here. So let's go there. Bawal magtapon ng basura dito. So Christmas food items is already available here, Bangkiruan. Dayo patugi. Oh, ari na ang mga Ilonggo. Kaabot na diri sa Davao ang mga Ilonggo. So Ilonggo vlogs kita. Yeah, welcome to my vlog. Okay, Ilonggo vlog, Mabuhay channel. Oh. 120. 100, ha? Where is the Kayo-kayan? 160. Oh, barato diri kayo ilang baligya isda. Kanto na mo diri sa Bangkiruan, Davao. Isdaan. Tanaw tanay diri isda nila. Tanaw na ita isda. Barato kayo oh. 100 lang. So, makadto pa may SM, basi madaot no? Palamig mi ba? Okay, 260, 180, 160. Super barato here in Bangkiruan Market. Okay, we go first to Kayo-kayan. Ha? Oh. Hindi ta maagi sini. Then, diri na ta so Kayo-kayan. Nakabakal ka diri ge? Oo, ano? Di nang 25. Tara. Oh, 35. Kayo-kayan here in Bangkiruan. Dahil na kadto na mo diri kay barato kaayo. Oh, then ta mapili sini Ilonggo. Here is the Ilonggo. Mayara diri t-shirt. Sige daw vi pa ito, ha? 25 lang karon 35 na ari kapti daw vi. Oh, kasya na sa akon. Ano imo? Kasya Korea. Oh, red. I love this one. Oh. Sige, kuha isa. Ano pa mo isa? Sige. Kuha ka isa. Ako mabayan. Basta, amo lang na t-shirt lang. So, yan Kayo-kayan min Bangkiruan, Davao.
Ako na ni. Lapuhan lang. No? Kasya ni. Oh. Oh, sige. Oh, sige, you get that. Nanang? Oh, sige. Oh, mahilig sa puti. Ang Ilonggo nga isa dire. So, this is mine. Oh. May remembrance in Bangkiruhan, Davao. May... Well, pay na. Ayan ka, sir. Wala na yang iyo, ma'am. Wala na si. Fixed na, no? Fixed amount na. Oh, Ilonggo. Oh, vibes. Oh, Mabuhay channel. Sige, ma'am. Oo. Oo. Invite din, ma'am. Invite ko siya kasi Oo, kanto dire. Oh, kanto na mo dire. Sana ika, sana. Mabuhay channel. Ano nga sa store mo, ma'am? What's the name? Ha? What name of the store? Mercado. Mercado? Wow. Sa amin mayama, super mayaman yung Mercado. doon sa amin. So, come now to... Nabay na ko? Nakatag na ko? Nagatag na. Ha? Natag na ko? 100. Oo. Asa ganito gikan? Kapila, 35. Kwasi ko. 70. 70. Oo. Thank you, Mama. Please subscribe Mabuhay channel. No, yan si Ma'am. Okay, where are we now? Libot. Oh. Oh, may tawag ka? Sa imo na tawag? Hindi. Oh. So we are here now, the invasion of the Ilonggo here in Bangkiruan Market. Super barato gid iya. Kabakal kami duha lang kabilog nga t-shirt. Oh, 100 namon anggi may ano pa, may chains, may ara pa siya cambio 30 pesos. Okay, 2 for 180. Wow. Super. No more? Oh, libot ah. Then, we go here. Mabuhay. Mabuhay, ma'am. Mabuhay channel. Yeah. I love red. Gusto ko red. So, where are we now? Oh, Tagamlang. Tagamlang ka? Ma'am Rendon. Ah, you know me? Na, estudyante ta ka wala. What's your name? Charlie Davao? Kanyungon. Panyungon? Oh, shout out sa Tagamlang. Ari na may longgo kabot di sa Davao mo. Oh, sige na, mabuhay channel na, Char. Oh. Sino shout out mo dito? Tay, bani mo diha. Mabuhay channel. Mabuhay ka. Please watch Mabuhay channel, Erlinda Rindon. Okay? So, you see, this is one of the advantages. So, live na live. Shout out ka rin. Of a retired teacher. Kay kuan kay Justin. Yeah, meeting old friends. Yeah, makita. Hi, madam. Yeah, Mabuhay channel, ha? Okay. Yeah. So, new friends, Erlinda Rindon, Mabuhay channel. Okay, so this is it. Our Bangkiruan exploration. Yeah. Come now, everyone. Kadto na kamo diri. Kay ang duha kay Ilonggo ari na diri. Oh, Ilonggo kami. Dako. Oh, piko ginapalang kwarta. Ano ngalan sa inyong store? Jingle Bells. Wow. You go to Jingle Bells store, grocery store. Ikaw tagiya, ma'am? Oh, sige. Oh, name. Name ko pa. I will post pag-uwi mamaya. Wala may pangalan? Mary Jane Awing. Mary Jane Awing. Retired teacher ko. Chen Chen. Uy, ikaw ma'am. Lahat mga gwapa. Ha? Yeah, shout out sa mga lahat-lahat. So this is it. No, hindi kami scammer. I'm a retired teacher. Yeah, that's, kilala niya ako. Tagamlang. No, si Ilonggo. But may channel. Di ba retire na ma'am na? Oh, nag-retire ko tong June. So, mao na ni karon learning Bisaya kay Ilonggo man ni. Dako kaayo nga Ilonggo. So, this is it. Thank you, Mama, for this time. We can share our vlogs with you. I will be posting afterwards, but meanwhile, we'll have picture taking muna, ha? Pwede?
So, this is a day in Davao City, a day in the life of the retired teacher. I am your teacher vlogger, no other than Teacher Bing, Erlinda Bing, Basilio Rindon, or Mama Buhay, Ma'am Darna, Ma'am Selfie Queen, Vlogger of the Year, of the Century. Okay, so thank you ka Mabuhay and ka Mabuhayers, everyone on Facebook. I'm your retired teacher, Teacher Bing, Erlinda Bing, Basilio Rindon. Thank you everyone. Until my next vlog. Mabuhay! Live in Bangkiruan Market, Davao City.